Mr. Barsalou-Duval, 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On m'entend? Oui, on m'entend parfait. Désolé. Ma question, en fait, je constate que dans la répartition géographique des investissements du régime des pensions du Canada, quand on regarde de 2006 à 2020, en 2006, vous aviez 64 des investissements au Canada. En 2020, vous êtes rendu à 15,6 d'investissement au Canada. On constate une diminution très, très, très marquée. Je comprends que vous avez une volonté de diversifier les actifs, mais d'un autre côté, quand on se met à investir beaucoup à l'étranger, ça prend une connaissance fine de ces marchés-là. Je suis préoccupé quant à la vitesse d'acquisition de cette connaissance-là, compte tenu de la vitesse, en fait, de cette répartition-là, aussi compte tenu de votre volonté de limiter l'impact au risque. Ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément de ma question va être aussi concernant le fait que pourquoi, en fait, on investit presque plus au Canada, et moi, c'est ma préoccupation, évidemment, ce qui concerne davantage le Québec, étant donné que je suis un Québécois, puis je veux que l'économie au Québec aille bien. Est-ce que c'est parce que l'économie canadienne est considérée comme trop risquée, pas assez diversifiée? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance en l'économie d'ici? Et est-ce que vous pourriez faire la différence aussi entre votre stratégie de placement au Québec par rapport à celle au Canada et nous donner une hauteur à peu près de l'investissement au Québec parmi celui canadien? Very, very happy to. So we have, as of the fiscal year end, 15.6% of the fund invested in Canada, or about $63.9 billion. One of the purposes of the fund, as originally set up, was to diversify the portfolio into a global portfolio. So clearly, when we started, we had 100%. What we inherited from our predecessor fund, the fund was 100% domestic investment in Canada. And so we've been diversifying that gradually around the world where we find good opportunities. Having said that, we have substantial investment in Canada. We will continue to have substantial investment in Canada. It's our home market. We understand the risks here. But we are massively overweight versus any measure of Canada's weight, and from a global GDP perspective, which is around 2%, from a global equity market perspective, which I think is around 2.6% of global equity markets, etc. So having 15.6% versus 2-something% is massively overweight Canada. So we're quite comfortable with that. We probably will remain overweight for quite a while. In terms of Quebec, we have over $4 billion invested in Quebec across equities and real assets and bonds, and we continue to look for great opportunities in Quebec and in other provinces, and we continue to look at some of the really vibrant companies in Quebec. Okay, thank you, Mr. Julian.